What's up mga katama? Welcome to my YouTube channel. So tonight guys, pag-uusapan natin is isa sa pinakamahalagang topic dito sa bar. How many shots in a bottle of liquor? So yun yung tanong ng karamihan. Gaano nga ba karaming shots meron ang isang bote ng alak? So guys, it depends on the size of the bottle. Kasi meron tayong 700 ml bottle, we have 750 ml bottle, and we have 1,000 ml bottle or 1 liter bottle of liquor. So guys, I'm sure gusto nyo itong matutunan. So simulan na natin to. Alright guys, so bago natin sukatin yung isang bote kung ilang shot ba meron yon, so kailangan muna nating malaman yung difference between centiliter at saka milliliter. So ito yung example nito guys, papakita ko na sa inyo. So most of the bottles sa bar, so pag nag-duty kayo or nagtrabaho kayo as a bartender, so makikita nyo, katulad itong bote na to guys. So kung makikita nyo, ito, nakalagay dito is 700 ml. And this bottle naman, nakalagay is 75 cl. Okay, so ayan, check nyo na lang. Ayan, 75 cl at saka 700 ml. So guys, yung ml is milliliter and then yung cl is centiliter. Centiliter, milliliter. So ang ratio niya lang guys is 1:10. So for example, 1 centiliter equivalent to 10 milliliter. So kung ito is 75 cl, 1:10 magiging 750 ml. So kung ito naman is 700 ml, 1:10 magiging 70 centiliter. So guys, I'm sure nakuha nyo yun ha. Alright, so proceed naman tayo sa next topic natin. Alright guys, para mas mabilis nating maintindihan, so pagka CL, for example, 75 CL, para ma-convert natin siya into ml, dagdagan lang natin siya ng 0 sa dulo. So 75, tapos lagyan natin ng 0, magiging 750 ml. Okay? Pag 70 CL, dagdagan natin ng 0, magiging 700 ml. So wag na tayo mag-compute, just add 0. Okay? 70 cl, add 0, 700 ml. 75 cl, add 0, 750 ml. So ganun lang yung ka-basic guys. Alright guys, so papakita ko naman sa inyo yung 3 sizes of bottles na meron tayo sa bar para makuha na kaagad natin how many shots in a bottle. So ito, 75 cl, 700 ml, and then we have 750 ml, and meron tayong 1,000 ml or 1 liter. So ito yung mga bote na sizes of bottles na meron tayo sa bar. We have 700, we have 750, and 1,000 ml. Okay, so i-compute natin yun guys, susukatin na natin. Alright guys, so bago natin sukatin yung laman ng bote, kung ilang shots ba talaga, so may additional info lang ako na ibabahagi sa inyo. Yung proof versus percent ABV, alcohol by volume. So in United States guys, yung proof is double of percent ABV. Proof is double of percent ABV. So, kung nakalagay sa bote is 80 proof, ayan, so sabi yung proof is double of ABV. So, kung 80 proof ang nakalagay, for example, itong bote na to is, ayan, 80 proof, Sky Vodka. So, para makuha natin yung ABV niya, yung percent, i-divide lang natin siya sa 2.
So 80 proof divide 2 equals 40%. So ngayon, kung ang nakalagay naman sa bote is 40%, para makuha natin yung proof, 40% times 2 or 40% multiplied by 2 equals 80 proof. So again, proof is a double of percent. Okay, 40% times 2 equals 80 proof. 80 proof divide 2 equals 40%. Alright. Alright guys, wag na natin patagalin. So, ito na yon, simulan na natin. So, this bottle guys is 700 ml. So, ilang shot ba meron dito sa isang bote na 700 ml? So, one shot guys is equivalent to 30 ml. So, tatandaan nyo one shot is equivalent to 30 ml. So, ito guys, 700 ml. Ang gagawin natin, 700 ml divide 30 ml, we have 23.33. Ayan, sasabayan nyo ako mag-compute. So, 700 divide 30, we have 23.33. Tanggalin natin yung 0.33, meron tayong 23 shots. Round off na natin yon. So, yung 700 ml na bote, meron tayong 23 shots. Ganun lang yung kadali guys. Next natin is 750 ml. So same procedure. 750 ml divide 1 shot 30 ml. 700 ml divide 30 ml. We have 25 shots. So ang 750 ml meron tayong 25 shots. And then last natin guys. Okay. 1,000 ml or 1 liter. Ganun pa rin ang gagawin natin. 1,000 ml divide 30 ml equals 33.33 shots. So, tanggalin na natin yung 0.33. Round off na natin sa 33 shots. So, 1,000 ml or 1 liter, ilang shot? Meron tayong 33 shots. So, guys, I'm sure natuto kayo ngayong araw na to. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin. And then tutuloy-tuloy naman natin to sa beverage costing. Ayan, i-costing naman natin yung each shot na nakuha natin. So for example, kung magkano tong amount ng bote na to at kung how many shots siya, i-divide natin yon. Kukunin natin yung cost per shot of this bottle plus yung selling price niya. Yun yung aabangan nyo naman sa next vlog natin. So guys, again, kung bago ka pa lang sa channel ko, ayan, please subscribe na. So this is a channel para sa mga aspirant na mga bartender at sa mga bartender na rin ngayon na gusto pang madagdagan yung kanilang kaalaman. So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. So subscribe lang kayo guys and then makakaasa kayo na marami pa tayong content or topic na ituturo. Alright, not only recipes, bar operation, pati na costing. And pati art of bartending, lahat yan gagawin natin dito sa channel natin. All about bartending. So guys, thanks for watching. Laklakan na!